Hi, my name is Muhammad Azri bin Muhammad Rosman and I'm going to present about Chapter 3 Verbal Communication Skills. Okay. LO34 Providing Feedback Effectively. Why did we need to provide feedback effectively? It is because your feedback could affect the relationship that you have or are building with the new customers. The effect may be positive or negative, depends on how you deliver the content. Here are the few tips for effectively providing feedbacks. The first one is, when appropriate, try to give the fastest feedback when communicating face to face or even over the telephone. You need to give the response as soon as possible and don't hesitate about it. Number 2, communicate when you're in clear and concise manner. Don't communicate when you are not feeling well or you are emotional. The third one, keep the objective and don't be emotional when providing the feedback. Number 4, make sure that the feedback is right and accurate before providing the feedback. You need to be sure and confident when you are giving feedback. Number 5, try not to give feedback if it could make the customer-provider relationship worse. And the last one is, verify and understand your customer's meaning before you provide the feedback. It is because you don't want to have any mistake when you are giving the feedback. Here are the pro tips. With the expansion of globalization, come millions of people shifting to a new geographic locations throughout the world. This means that you found to encounter someone who is from another place with a different culture. This is a good reason for you to take the time to do some research on various places and cultural groups related to backgrounds, values, customers, and also try to consider learning few another language so that you will be easier when you communicate with them. Verbal feedback. What is verbal feedback? Try to choose words wisely when providing feedback to your customers. Besides, before giving the feedback, you should take into consideration the knowledge and skill level of your customers. Your failure to consider the customers could result in comprehension misunderstood. For example, if you choose words that your customers don't understand, your message can be confusing to them. You need to take any corrective action necessary to clear up the conversation. And how about non-verbal feedback? For non-verbal feedback, it is often subject to interpretation based on the customer's background, culture, gender, age, and many factors. Depending on the way that you sit, stand, move, gestures, make or fail to make eye contact, speak, you can either send an intended message or reinforce positive verbal communication. Here is the other way that you could do to provide feedback effectively. The first one is, you can manage your body language. It is by the way you sit, the way you stand, gestures, position of your body, or use facial expressions can send positive, even negative message. This is why you should consciously think about your nonverbal cues when interacting with customers. For example, if you are feeling sad, they will not comfortable to talk with you. Second one, use positive facial expressions. Spend more time projecting a pleasant, positive image with your face rather than one that might send a negative message to your customers. Since customer service is about building relationships with customers, you must understand and realize the power of your facial expressions. This is because people are more comfortable around someone who is happy rather than unhappy. Try to be kind and more friendly when you communicate with them. And the next one is, use eye contact effectively. In addition, when you greeting customer, make a regular eye contact. You are suggested no longer than 3 to 5 seconds at a time, and assume a positive, approachable posture throughout your interaction with customer. And that's it. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adik Syafiq bin Zubari. I'm from class MHM111A. I will teach you all subject HTT170. Chapter yang saya akan bentangkan, akan presentkan iaitu chapter 3, iaitu avoiding negative communication. Okay, terus pada poin pertama,
dalam negative communication ini, iaitu you do not can use the word that can squash customer loyalty and raise customer frustration while communicate with your customer lah. Contoh, perkara-perkara ini, perkara-perkara negatif kita perlu avoid untuk memberi kesejahteraan dan keselesaan kepada pengguna, iaitu customer anda. Contohnya awak kena beri layanan yang baik lah kepada mereka supaya mereka tidak merasa tidak dihargai dan tidak dihargai dengan kedatangan mereka. Contoh ayat-ayat negative communication yang mampu memberi kekecewaan kepada customer adalah sorry, I'm not sure. Yang kedua, I don't know. Yang ketiga, hold on, I will come back later. Perkara-perkara ini membuatkan mereka, iaitu pelanggan, merasa anda ini tidak macam tidak energy dan tidak confident ataupun tidak bersedia dengan apa-apa information yang akan anda berikan servis kepada mereka lah. Contoh, sorry, I'm not sure. Perkataan ini membuatkan customer akan merasa mereka tidak dapat servis yang baik lah daripada industri tourism ini. Dan seterusnya, I don't know, dan hold on, I will come back later. Okay, baiklah, seterusnya. Poin yang kedua iaitu never make customer feel that they are not getting good service from you. Macam yang saya cakap tadi, kita perlulah avoid negative communication ini dan perlulah memberi kata-kata positif kepada customer. Contohnya starter while communication, kita stuck ataupun kita buntu, blank dengan kita punya information apa yang kita nak sampaikan. Yang kedua, not confident with their information to the customer. Contohnya, kita tidak berkeyakinan dengan information apa yang kita telah bagi. Contoh, macam tidak confident lah, seperti itu. Contohnya macam kita memberikan suatu information yang salah. Itu juga boleh dikatakan tidak confident dan customer akan merasa mereka tidak akan dapat servis yang baik daripada anda. Baiklah, poin yang ketiga seterusnya, you must be focused on your message that can accomplish need satisfaction. Macam yang saya cakap tadi lah, kita perlu fokus pada message yang kita akan sampaikan supaya mereka merasa satisfaction, kepuasan yang mereka dapat daripada kita. Contohnya, alright, I can do. Yang kedua, don't worry, I can fix it. Yang pertama tadi, alright, I can do. Kata ini walaupun pendek tapi dia padat. Alright, I can do. Dia macam berkeyakinan dan energi. Contoh, dia nak minta help, bantuan ke apa kan. Contoh, pipe saya bocor lah kat dalam bilik. Lepas tu dia cakap lah, alright, I can do. Customer mesti akan merasa dia berkeyakinan dengan anda. Seperti itulah. Okay, yang kedua, don't worry, I can fix it. Perkataan ini juga melambangkan kita ini berkeyakinan. Berkeyakinan pada apa yang kita akan lakukan. Don't worry, I can fix it. Jangan risau, saya akan menyelesaikan. Seperti itulah. Okay, yang ketiga, I'm sure. I'm sure ini juga dapat meyakinkan customer anda dan dapat beri kepuasan kepada mereka kerana anda pasti dengan keputusan anda yang akan anda berikan kepada mereka, yang akan anda beri servis kepada mereka lah. Okay, baiklah. Yang poin ke berapa dah ni?
Avoid your false statement to the customer. Avoid your false statement to the customer. Awak perlu mengelakkan kesalahan-kesalahan statement, information lah kepada customer anda. So that can make customer feel suspicious to get service from you. Kalau anda memberikan statement-statement yang salah kepada customer, mereka akan merasa apa suspicious? Merasa curiga. Mereka akan merasa curiga untuk mendapat perkhidmatan daripada anda. So that you must be careful. Awak mesti berhati-hati dalam menilai atau beri satu maklumat kepada mereka. Saya tekan kembali be careful, okay? Be careful. Kerana memberikan statement yang salah adalah kesalahan yang besar, saya rasa. Anda duduk di industri tourism ini perlulah ada pengetahuan yang luas dan pengetahuan yang kukuh untuk memberikan servis kepada orang. Baiklah. And try to deal with superiors if customer doesn't mind. Jika anda tidak tahulah, kan? Jika anda tidak tahu, macam tidak sure dengan awak punya statement, awak boleh cakap bukan cakap lah, awak boleh deal dengan supervisor. Kalau jika if customer doesn't mind, tidak kisah. Macam tu lah. Kalau dia kisah, susah tu. Okay lah. Point second last, iaitu give the best service to the customer. Awak perlu memberi servis yang terbaik kepada customer kerana customer ini adalah customer ini adalah pelanggan yang perlu anda layani dan memberi keselesaan kepada mereka 100% tip-top punya. So, people like you're confidently and powerful. Macam yang saya cakap pada awal-awal tadi kan. Manusia, dia suka pada keyakinan kita dan powerful kita punya energy. Contoh, kita dalam bercakap tu kita cakap lantang dan jelas. Tidak macam starter ataupun stuck ataupun memberi statement yang false, macam yang saya bentangkan sebentar tadi lah. Okay. To get best service. So confident dengan powerful energy ni amatlah penting untuk mendapat servis yang terbaik. Servis yang terbaik kepada customer. Beri servis yang terbaik kepada customer. So that customer can easily to get service from you. So, jadi pelanggan akan mendapat perkhidmatan yang mudah lah daripada awak. Senang je. Itulah. Okay. Point akhir sekali. Here are some words that can damage customer relationship. Saya ulang. Here are some words that can damage customer relationship. What you need to do. Okay. Dekat sini, perkataan-perkataan yang boleh memberikan macam relationship kita putus lah. Macam hubungan customer dengan kita tu putus. Macam kita kena avoid lah perkataan-perkataan seperti ini. Contohnya, what you need to do is apa yang awak perlu buat adalah sekian. Perkataan ini macam kita macam menyuruh pula kepada customer tu kan. Sepatutnya kita yang memberi servis pada dia. Seperti itulah. Okay, yang kedua, why don't you take the coffee? Contohlah seperti itulah. Kenapa awak tidak ambil barang-barang tu? Macam tu. Sepatutnya kita yang beri servis kepada dia. Kita yang, contoh kita kena angkat barang dia. Macam tu lah. Lepas tu, macam tu lah. Why don't you? Macam tu lah. Okay, yang ketiga, what's your problem? Apa masalah awak? Ini saya akan tekankan.
what's your problem? Mana boleh kita berkata seperti ini kepada pelanggan kita? Amatlah pelanggan akan merasa hampa dan rasa betrayed. What's your problem? Apa masalah awak? Dia macam seolah-olah mencari pasal kepada kita lah. Sorry. Ni seolah-olah kita mencari, kita berkata macam kita, what's your problem? Apa masalah awak? Kita macam cari gaduh lah dengan pelanggan tu kan. So kita kena avoid lah perkataan seperti ini. Okay, seterusnya, do you understand? Adakah awak faham? Kita tak boleh bercakap, adakah awak faham? Kita perlulah explain sampailah mereka, customer kita faham. Dan janganlah kita sesekali bertanya kepada mereka adakah dia faham, kerana ini menunjukkan kita tidak boleh memberikan explain yang seterusnya, macam kita sudah give up dengan dia. So kita perlulah beri lagi servis kepada mereka. Itulah. Okay. Seterusnya, listen to me. Dengar kepada saya, dengar apa yang saya kata. Macam tu. Kita tak boleh lah cakap macam tu. Okay, yang I sekali. Are you aware? Adakah awak memberi perhatian? Sepatutnya kita perlu berkata, sepatutnya kita tidak perlu berkata sedemikian. Are you aware? Adakah awak memberi perhatian kepada saya? Kita perlu memberi servis yang terbaik dan beri khidmat sahaja kepada mereka. Tidak boleh memberi soalan-soalan. Customer yang memberi soalan kepada kita dan kita memberi servis kepada dia. So that's all from me. I'm from class MHM111A. Sorry jika ada salah silap dalam pematangan. Itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatimah Ida binti Muhammad Ali, and I will present about dealing assertively with customers. Assertiveness is a learned skill. Your assertiveness level relates directly to behavioral and style preference and culture. Some people are direct and to the point. Others are calm and laid back or come across as being passive or non-assertive. Neither style is better or worse than the other one. The most important thing is your ability to recognize which style to call upon in various situations. Here are some examples of non-assertive and assertive language and behaviors, along with tips for increasing your assertiveness. Keep in mind that some of the behaviors in both columns are potentially indicative of culture or gender values and have been learned. Okay, first we go to the non-assertive. Non-assertive as like poor eye contact while speaking, weak limb-fish handshake, use of verbal paralanguage, just like like that, and then finger pointing, like blaming others. Okay, now we move on to the assertive. The example is like look customer in the eyes as you speak, such as depending on the culture's background of the other person. And then grabs firmly without crushing, which is like web of your hand against web of the other person's hand.
And next, stop, gather thoughts, speak. This is one of the behaviors that we need to do while dealing with customers. And then apologize if you make a mistake, like saying I'm sorry, please forgive me, and then take control and move on with the conversation. So that's the end of my part of presentation, and thank you.